நீங்கள் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். வாரந்தோறும் கடந்த 2 மாத காலமாக ATBC வானொலி, நியூ சவுத் வேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்துடன் இணைந்து நுகர்வோருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு உள்ள வழிமுறைகள் என்ன, இது பற்றிய பல விடயங்களை நாங்கள் எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். முக்கியமாக வாங்கும் போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதிகள் என்ன, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தினால் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சட்ட ரீதியாக வழங்கப்படும் பாதுகாப்புகள் என்ன, வீடு வாங்குதல், விற்றல், பொருட்களை வாங்குதல், வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்தல், புதிய வீடுகளை திருத்துதல் என்று பல விடயங்களை நாங்கள் கடந்த 5 வார காலமாக எடுத்து வருகின்றோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று பொருட்களை வாங்குதல் என்ற தலைப்பிலே, பையிங் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற தலைப்பிலே பேச இருக்கின்றோம். இந்த பொருட்களை வாங்குதல் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அவற்றை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று என்னோட நிகழ்ச்சியிலே ஸ்ரீதவன் இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் ஸ்ரீதவன். வணக்கம் பிரபா. நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஆமாம் ஸ்ரீதவன், அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கொண்டு வந்த இந்த விடயமானது பொருட்களை வாங்குதல், பையிங் ப்ராடக்ட்ஸ். அதாவது பொருட்களை என்று நாங்கள் வாங்கும்போது, நாங்கள் காசை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து வாங்கும்போது நம்மிடம் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. பொருட்கள் என்று நாங்கள் சொல்லும்போது சில பொருட்கள் நாளாந்தம் தினசரி வாங்கும் பொருட்கள் $1, $2 இருக்கலாம். சில பொருட்கள் $1000, $2000, $10,000 கூட இருக்கலாம். முக்கியமாக பெரிய பொருட்கள், வீட்டிலே ஃபர்னிச்சர் அல்லது அப்படியானதுகள் அல்லது தொலைக்காட்சி போன்றவற்றை வாங்கும்போது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் குறித்து பேசுவதற்கு நாங்கள் இன்றும் வழமை போல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார். இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பது ஐஷா கனோரிக். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஐஷா. Hello, thank you for having me. You are welcome. ஆமாம் நேர்களே, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திலிருந்து இருந்து இன்றைய தலைப்பை பேசுவதற்காக அந்த திணைக்களத்திலிருந்து நமக்கு வழங்கப்பட்டு நம்முடன் இணைந்து கொண்டிருப்பவர் Aisha Kanorik. Welcome to the program, Aisha. I think first of all, thanks very much for joining us in an afternoon with our listeners. So let's get into that. So today's topic about buying products. When we say buying products, it's all about, it could be something you may buy for $5, it could be $5,000, or it could be even more. Generally, I think what I want to first of all understand is, when you buy a product, what are the consumer guarantees available when you buy a product in general? Yes. Okay, so under the Australian consumer law, most products and services bought in Australia come with automatic consumer guarantees. So products must be of acceptable quality, and that is that they are safe, lasting, and with no faults. Look acceptable, and do all the things someone would normally expect them to do. So if it says when you buy, it should work, or whatever their purpose or intention of why you are buying it. You should. Yes. So, for example, if you were to purchase a fridge and it didn't keep your products cool, that is not fit for purpose. Yeah. So that's a guarantee. ஆமாம் நேர்களே, இன்று முதலாவதாக நாங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி, நீங்கள் பொருட்களை வாங்கும்போது பொதுவாக ஆஸ்திரேலியாவிலே நுகர்வோருக்கு, அதாவது பொருட்களை பாவிப்போர் அல்லது வாங்குவோருக்கு இருக்கும் சட்ட ரீதியாக இருக்கக்கூடியது, அதை கரண்டி என்போம். அதாவது சட்ட ரீதியாக அவை வழங்கப்படுகின்றன. ஆகவே நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் புதுசாக வாங்குகின்றீர்கள் என்றால், அது நீங்கள் வாங்கி ஃபிட் ஃபார் பர்பஸ் என்றார்கள். அதாவது நீங்கள் வாங்கிய நோக்கம் என்னவோ அதை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதாவது ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் வாங்குவது, வீட்டிலே அதிலே ஐஸ் வரும் என்றால் ஐஸ் கட்டி வர வேண்டும், அல்லது பொருட்களை வைக்கும்போது பொருட்கள் பழுதாகாமல் இருக்கும். ஆகவே அவற்றை செய்யவில்லை என்றால் அது உங்களுக்கு திருப்தியை அளிக்கவில்லை, அல்லது உங்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஆகவே Aisha, so in that scenario, when we talk about fit for purpose, let's go back to the example of a fridge. So you bought the fridge and you are not happy with it. When I say not happy, it's not doing the job right. Like you said, it's not working well, or it's not freezing the ice cubes properly. So in that sense,
what are the normal guarantee given by the consumer law? Yes, so it all depends on whether or not it is a minor or a major fault. Mhm. In that circumstance, it would be considered a major fault. Mhm. So the business would need to offer you a repair or a refund. Right. Is there a time period? So it can be a bit of a gray area, Yeah. but for example, with the fridge, you would expect that to be working, for 5 to 10 years at least. Mhm. So I would say to your listeners, if they are unsure if they would be inside an acceptable time frame, to just give us a call, and we will give you that information over the phone, because it can vary on a number of things in terms of if it was when you purchased it, how long it's been since you purchased it and whatnot. ரைட் ரைட். ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கும்போது பொதுவாக அது 5 அல்லது 10 வருடம் வேலை செய்யும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அல்லது எதிர்பார்த்திருக்கின்றது. அப்படி அதாவது சில பொருட்கள் ஒரு வருடத்துக்கு, குறைந்தது ஒரு வருடத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டும். ஆகவே அப்படியான நிகழ்வு இருக்கும்போது இங்கு அந்த பழுது என்னவென்றதை பொறுத்தது. அதாவது சிறிய ஃபால்ட் அல்லது பெரிய, அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை செய்யவில்லை என்றால் அது மேஜர் ஃபால்ட் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது அப்படியான நிலை வரும்போது நீங்கள் வாங்கிய அதே நிறுவனம் அதை ஒன்று திருத்தி கொடுக்க வேண்டும், அல்லது உங்களுக்கு காசை திருப்பி எடுப்பதற்கு வசதியை கொடுப்பார்கள். So in that sense, Aisha, that if then also you have the warranty. Warranty is given by different manufacturers. Is that right? So Yes, that's right. So coming back, so if you are looking by a certain brand fridge, they say that they give you a 10-year warranty. So in that scenario, what's the difference between a guarantee, consumer guarantee, and a warranty? Yeah, so a warranty is something that the business can provide you, and they can give you a 2-year warranty or a 10-year warranty. They can choose that. But a consumer guarantee is in place regardless of that. So for example, with the fridge, you might buy the fridge and you might have a 2-year warranty for it, and you paid $5,000 for that fridge, but you would expect that fridge would work longer than the 2-year warranty period. So your consumer guarantees will still be in place even after that warranty period. That's very important. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை மீண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்லும்போது வாங்கினால் அவர்கள் உங்களுக்கு விற்கும் போது 2 வருடம் தான் அதாவது வாரண்டி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், அதை வாங்குகின்றீர்கள். ஆனால் பொதுவாக ஒரு ஆஸ்திரேலியாவிலேயோ அல்லது உலகத்திலேயோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கும்போது குறைந்தது ஒரு 5 வருடத்துக்கு அது வேலை செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே அப்படி அது வேலை செய்ய தவறினால் நீங்கள் அதை ஒரு பிழையாக எடுத்து அந்த பிழையை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், அதாவது முறைப்பாடு செய்யலாம். So Aisha, in this scenario, when someone is not happy about that fridge you bought, then he calls the shop and they are saying, sorry, it's only a 2-year warranty. What can they do in that situation? I think we talked about contacting fair trading, and what will be their process? Yes, so if you went back to the business and told them you weren't happy with the fridge, and for example you were wanting a replacement, and they said no, it's outside of the warranty period, you're not eligible, that isn't correct, you would be able to come to fair trading then and lodge a complaint with us, and we would intervene on your behalf. So we would contact the business and bring awareness to them about the consumer guarantees and that they are in place regardless of the warranties that they have provided, and we will intervene on that person's behalf. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் அப்படி பொருட்களை வாங்கும்போது வாங்கியிருக்கிறீர்கள், அதை திருப்பி உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்வதிலும் பார்க்க அது வேலை செய்யவில்லை, அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்த்த வேலையை செய்யவில்லை, அதாவது உபயோகத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் தான் நீங்கள் அப்படி எதிர்பார்ப்பு, அதாவது 5 வருடத்துக்கு வேலை செய்திருக்க வேண்டும், ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்திலே அவர்கள் சிறு இடத்திலே போட்டிருப்பார்கள், நாங்கள் அது 2 வருடம் தான் வாரண்டி கொடுக்கின்றோம் என்று. அப்படி இருந்தால் நீங்கள் உங்களது முறைப்பாட்டை நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கம் ஃபேர் ட்ரேடிங்கு தொடர்பு கொண்டு கொடுக்கலாம், அவர்கள் அதை பற்றி விசாரிப்பார்கள். I think one of the other things, Aisha, on this situation is
Sometime like we talk about on this on the fridge example again, people put it in a very in a fine print or somewhere they would say these are the rules or conditions, and you should have known about it and all that. So what you're saying is, even those kind of things, if you don't understand, if you didn't understand when you purchased it, you can put a complaint as well, right? Because if it's Yes, that is correct. Yes. And even if your listeners are not sure, we would still encourage them to lodge an inquiry with us. So they don't have to lodge a complaint. They have an option of also lodging an inquiry if they want to double check what they might already know from our website. But we welcome that contact. நேயர்களே, அதாவது இப்படியான உங்களுக்கு ஒரு நிகழ்வு, உங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருக்குமாக இருந்தால், அல்லது உங்களுக்கு அதிலே சந்தேகங்கள் இருக்குமாக இருந்தால், அல்லது வாங்கிய பொருட்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால், நீங்கள் நேரடியாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கில் முறைப்பாடாகவும் செல்லலாம், அல்லது ஒரு கேள்வியாக அவர்களிடம் விசாரித்து அவர்கள் இதற்கான உங்களுக்கான ஆலோசனைகளை பதில்களை வழங்குவார்கள். Aisha, I think we will probably covered quite a bit of this purchasing one. I think as part of that, let's also talk about the consumer, talk about the cooling off period. I think there's always, before that, change of mind. That's the other thing, right? People sometimes get confused saying, I don't like it, so I want to change the fridge after buying it. That's not really a change of mind is not something you can put it as a guarantee. Is that right? Yes, that is correct. Unfortunately, a change of mind is not covered under the Australian consumer law. ஆகவே நேயர்களே, முக்கியமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம், அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கிவிட்டால் அதன் பின்னர் அதற்கு நிறம் பிடிக்கவில்லை, அல்லது அந்த மாடல் பிடிக்கவில்லை, அல்லது இன்னொரு இடத்திலே மலிவாக இருக்கிறது, அதன் காரணமாக நாங்கள் அதை மாற்றப் போகின்றோம் என்பது, அதை சொல்வது சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட். அதாவது மனதை மாற்றி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள். ஆகவே அதை இந்த கன்சியூமர் ரைட்ஸ் என்பது, அல்லது கன்சியூமர் கேரண்டி என்பது, அதாவது நுகர்வோருக்கான சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு அதை தராது. ஆகவே நீங்கள் கவனமாக அந்த முடிவை எடுக்க முன்னம் 2-3 தரம் சிந்தித்து அதை வேண்ட வேண்டும். எனக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது. இப்போ ஒரு சாமானை வேண்டிய பிறகு அந்த பர்டிகுலர் நிறுவனம் அவுட் ஆஃப் பிசினஸ் ஆக போயினால் அல்லது பேங்க்ரப்ட் ஆக போனால் அதிலே அது நிறைய இடங்களில் நடக்கிறது. Aisha, I think that's the other question. I think we have seen it a lot as well. There's say you bought the particular product from a company, ABC, and you bought this fridge, and the company is gone out of business. And what are the remedy for that? Because I think we talked briefly on our introductory program about some of these solar panel companies and all that giving a big warranty, and they sort of wrap up. So coming back on this one, let's say company ABC, that's where you went and bought the fridge, and that company is gone under. What happens? Yes, unfortunately, that can be very tricky for consumers. It would depend, I suppose, if they had gone into administration, if who was managing that, if there was money available through that for people to get reimbursed. But it can be a very, very grey area, and yes, it would have to be assessed depending on the circumstances. So it's always as part of it, especially when you buy something expensive, it's always a good idea to do your research and make sure that... Absolutely. And read the reviews as well. I think for companies, I think that's very underrated. Read the reviews from other people's experiences dealing with those businesses. ஆமாம், சரி. இப்போ சொன்னதை சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு சேவையோ வேண்டும் முன்னர் அந்த நிறுவனம் தொடர்பாக நிறைய ஆராய்ந்து அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்திரத்தன்மை மற்ற நேயர்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கின்றார்களோ, என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றதையும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். ஆயிஷா என்னது சொன்னார் என்று சொன்னால், ஒரு கம்பெனி முறிவடைந்தாலோ அல்லது அது நட்டத்திலே போய் மூடப்பட்டாலோ இது ஒரு கிரே ஏரியா, அதாவது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான நிலைமை. அது யார் அந்த நிதியை மேனேஜ் பண்றார்களோ அவர்களிடம் போய் அதை எடுப்பது அதுவே கஷ்டமா இருக்கும். அதாவது நீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்குகிறீர்கள், அதை இன்னொரு கம்பெனி வாங்குமாக இருந்தால் ஒரு கொஞ்சம் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. ஆனால்
அந்த கம்பெனிக்கு மற்ற கடன்காரர்கள் இருப்பார்கள். ஆகவே அந்த ரீதியிலே நாங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கியிருந்தது அதுக்கு உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாதது தான் இருக்கும். On the other hand, Aisha, possibly you may have the warranty also given by the company as well, isn't it? The manufacturer of the fridge. Yes, that is correct. Yes, absolutely. That would be because they are the core signs or that's their product. Yes, that you are correct. That would be an option as well to go direct to the manufacturer. If you know that. That's right. If that is an option for you. It's unfortunately I have seen in dealing with complaints that people have been left with no option when that has happened before, where they have tried to go different avenues and they have not been able to get a beneficial outcome from something like that happening. Right. I think that's true. I think we heard a lot about these things as well. Definitely worth researching the business like you mentioned yourself. That's most important. நேயர்களே, அதாவது இப்போ ஸ்ரீயும் இப்போ ஆயிஷா சொன்ன மாதிரி, அதாவது நீங்கள் பொருட்களை வாங்கும்போது எங்கு வாங்குகிறீர்கள் என்பது மிக முக்கியம். அதாவது நீங்கள் மலிவாக இருக்கின்றது அல்லது ஒரு $5,000 பொருளை வாங்கும் போது இன்னொரு இடத்துல $50 அல்லது $50 அல்லது $20 குறைவாக இருக்கின்றது என்பதற்காக ஒரு தெரியாத இடத்துல போய் வாங்கும்போது அங்கு நீங்கள் பல சிக்கல்களுக்கு எதிர்காலத்திலே இருக்கலாம். சிக்கல் என்று சொல்வதன் பார்க்க அந்த பொருள் பழுதடைந்தால் அல்லது பொருள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் அதை எடுத்து செல்வதிலே உங்களுக்கு சிக்கல்கள் இருக்கலாம். ஏனென்றால் அந்த சிறிய கம்பெனி நீங்கள் குறிப்பிடுவது ஸ்திரத்தன்மையற்ற கம்பெனியாக இருக்கும். அதாவது அவர்கள் 2 வருடத்திலே மூடிவிடுவார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் நீங்கள் முதலிலே இவர் குறிப்பிட்டது போல இந்த ரிவ்யூஸ் என்பார்கள், கன்சியூமர் ரிவ்யூ அதாவது கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ், கூகுள் ரிவ்யூஸ், அப்படியான இடத்திலே போய் பார்க்கும்போது அங்கு மற்றவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள், அவர்களது அனுபவங்கள் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். மிக முக்கியமாக ஒரு கம்பெனி ஒரு 5 அல்லது 10 வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாக இருக்கும் நிறுவனங்கள் பொதுவாக தொடர்ந்து இயங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது, சாத்தியம் அதிகமாக இருக்குமா? I think the other one, Aisha, I think what we want to talk about is also the cooling off period. I think sometimes people think that cooling off period means that you can change your mind and return the item and whatever. I think according to your site, or not your site, I think Department of Fair Trading, they're saying cooling off period only apply for a limited number of transaction, telemarketing, purchase of land, motor vehicle, and selling property, signing a contract. So when it comes to the normal products, let's come back to example of white goods or whatever you're buying, you really don't have a cooling off period as guaranteed or supervised by the government. Yes, that's correct. A cooling off period will come into play when it's an unsolicited purchase. So you have 10 business days to reconsider an unsolicited consumer agreement. During this time, you can cancel the agreement without penalty, and this is called the cooling off period. So during the 10 days, the supplier must not accept any payment or supply any goods or services relating to the agreement. The goods or services supplied during the cooling off period are considered unsolicited supplies. So if you are approached, so if you are walking in the supermarket and you get approached by someone selling you something, then you have a 10-day cooling off period automatically reinstated where you can change your mind because you did not go up to that person to make the purchase, they approached you, which makes it an unsolicited. Thanks, Aisha. I think that's something new to me because I thought unsolicited normally means when somebody walk into your home and trying to door-to-door sales and trying to sell things. So what you're saying, it's also applicable when you are, like you said, walking in a supermarket and they have a special desk, or sometimes you see the wine sellers and all kind of things. You see them, so they try to sell you something. So what you're saying is in that scenario, you have 10 days. So they are not allowed to charge you, or they are not allowed to process the money and all that for 10 days. Is that right? Yes, so that's right. You have 10 days to change your mind. So put very simply,
unsolicited supplies are goods or services supplied to someone who hasn't agreed to purchase or receive them. ரைட். ஓகே. அவனர்களே இங்கு முக்கியமாக இந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட், அதாவது உங்கள் முடிவை மாற்றக்கூடிய கூலிங் ஆஃப் பீரியட் என்று பொதுவாக சொல்வது வாங்கியவர் அந்த முடிவை பற்றி சற்று சிந்தித்து செயல்படுவதற்கான நேரம். அந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட் வந்து பொதுவாக ஒரு வீடு வாங்கும் போது, அல்லது ஒரு நிலத்தை வாங்கும் போது, அல்லது காரை வாங்கும் போது, அல்லது நீங்கள் உங்கள் வீட்டை விற்க போகின்றீர்கள் என்ற ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுடன் கையெழுத்து வாங்கும் போது உங்களுக்கு 10 நாள் அவகாசம் இருக்கின்றது. அந்த 10 நாளைக்குள்ளே நீங்கள் அந்த முடிவை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஆகவே இந்த அன்சொலிசிட்டட் என்று சொல்வது நீங்களாக போகவில்லை, இன்னொருவர் வந்து உங்களை கேட்டு நீங்கள் அதன் காரணமாக அந்த பொருளை அல்லது ஒரு தேவையை வாங்குகின்றீர்கள். அதாவது நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகின்றீர்கள். அங்கு போகும்போது அங்கு ஒரு மேசையிலிருந்து பொதுவாக நாங்கள் காணுவது ஒரு சில பொருட்களை விற்பார்கள், அல்லது இந்த மைன் விற்பார்கள், மைன் கிளப் என்று சொல்வார்கள். அப்படியான இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லும் போது கையெழுத்து விடுகிறீர்கள். வீட்டு வந்து சற்று யோசிக்கின்றீர்கள், உங்களது மனைவியுடனோ அல்லது கணவருடனோ. அப்போது யோசிக்கின்றீர்கள் அது சொன்னது பிழையாக இருக்கும், அல்லது பிழையான விடயமாக இருக்கும், முடிவு பிழையாக இருக்கும். அப்படியான நேரத்திலே உங்களுக்கு 10 நாள் அவகாசம் இருக்கின்றது. Can I also ask Aisha on this one? I think one of those things people also got burned in our things is about, the let's call it let's not name it. It's like a pyramid selling. They have a house party, then they are trying to sell you something. What is that considered unsolicited or not? So you are asked to come to a house party where they're going to show. Let me give some name. Tupperware, Tupperware. Okay, yes. Salad Master. There are some of them. You have a lot of commitment. You are talking about some of these. Salad Master will be somewhere between $4,000 and $6,000, $7,000, $8,000. Yes. What do you think? Probably if you are not sure, it's fine. Yes, I have never come across that before, Siva, and I'm glad you did raise it. And I couldn't give you a definitive answer on that. It is something I will need to double check, and I will get back to you if that's okay with that. Right, because I'm aware of it. Actually, I've been to one or two. I have as well. Yeah. Thermomix. Thermomix, they are like yes. $3,000. Salad Master is around somewhere between $5,000 to $9,000, and Tupperware, same thing. And anyway, so if you can get anyway, we'll get that one in our next program. Absolutely. If you can get some update, I think it's good. So we have a very good example, Siva, if your listeners were interested, sure. Which is probably something that more commonly happens in terms of an unsolicited. Please do. Yeah, so an example would be, which is on our website as well. So a person arranges for a mechanic to replace the muffler on her car. When she returns to collect the car, the mechanic says the tires and brake pads also need replacing. So he made the replacements and added an extra $1,200 to the bill. So the work done... Yep. Without confirming? Yes, so exactly. The work done in addition to replacing the muffler would be considered unsolicited, and the consumer is not liable to make any payment for this because he did not contact her and confirm that was okay, that he went ahead with that. Right. That's a good example. அவனர்களே, அதாவது ஒரு உதாரணம், அன்சாலிசிட்டட், அதாவது உங்களை கேட்காமல் செய்யக்கூடிய விடயங்கள், அதாவது அல்லது நீங்கள் ஒரு வாகனத்தை கொண்டு செல்கின்றீர்கள், உங்களது வாகனத்திலே சைலன்சர் அல்லது மாஃப்ளர் என்பார்கள், அதிலே சத்தம் மாற்ற வேண்டும், $500 என்று அதை செய்கிறார்கள். அந்த செய்த வேளையிலே இந்த திருத்திய மெக்கானிக் வந்து சொல்கிறார், உங்களோட டயரும் பிரேக்கும் பழுதாகிவிட்டது, அதையும் மாற்றிவிட்டார். நீங்கள் காரை எடுக்க போகும்போது அவர் சொல்கின்றார், அதாவது முதலில் $500 இருந்தது, இப்போது $1,700 என்று சொல்கிறார். ஆகவே அதாவது உங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் செய்திருந்தால் இந்த டயரும் இந்த பிரேக் பேடும் செய்தது பிழையான விடயம். அதை நீங்கள் தேவையில்லைன்னு சொல்ல உங்களுக்கு முழு உரிமையும் இருக்கின்றது. So you have the full right to reject. I don't want that, and it's up to the mechanic if they haven't asked you permission to do it. Yes, that is correct. No, thanks, Isha. The next one, again, coming back on your
on your feedback from your side, going through the myths and facts, because I think it's a good way to look at it. Myth is the customer is always right. Because I think sometimes people assume that whatever the businesses have to do, whatever the customer wants or whatever customer needs, customer demands. So that's not always right. And also businesses also have the requirement to inform everybody about what they are selling and all that, right? Yes, that is correct. Like we were talking before with the fridge, just because someone changes their mind, it doesn't make them right and they are entitled to a refund. That's correct. That's a myth. The other thing, Asha, is that sometime I think what we talk about the cooling off period, I think you nicely said it's an unsolicited one, right? That is basically what that means is you have no intention, and suddenly then you go home and talk to your family, and you think it's not a good idea, and in that sense, you should be able to Cancel. Yes. cancel. So if I ask on the technical side of it, let's say this is a company who does a wine club. Okay, that's quite common. People sign up most of the shopping centers. So they are normally approaching people and signing and all that. And so they are already aware. All these kind of businesses, they are aware that there are conditions and restrictions on them. They should be. They should be aware of that. Yes. They should be aware of it. Yes. Because I think, I think that's used to be the case maybe 15, 20 years ago, right? People will sign up, and once you forget, they may say you had to cancel after a week or 2 weeks. And if you don't, they keep on billing people and sending details without, it's almost an unsolicited. But I think sometimes people, they take advantage of the naivety of the people. Yes, absolutely. We have seen it in many cases that, people are targeted, elderly people to sign up to these, agreements that are not beneficial for them. My own grandmother has been conned into signing up to holiday packages that, she was never going to take. So it definitely used to happen a lot more. It does still happen. But they should be aware. And if they're not, then, there's definitely a problem there. The other question, other thing is, we always, people say, you should keep the original product packaging and return it to the supplier if something goes wrong with the product. So, I think that's one of those things. Even one of the supermarket chain used to do that as well. They will say, we want you to return your manual, your old, old package, old box, and everything to get a refund. But I think when I look at in your fair trading site, basically say you are not required to return the goods to the supplier in the original packaging, but you need to have a proof of transaction. Yes. So that's something new for me as well. I think, I'm aware of probably about 7-8 years ago from one of the, 3 supermarket chains, bought a video, I think VCR or something. And when they tried to return, and they said, our rule is that you should bring everything in your original box and packaging. So that's one of those reasons why people sometimes, especially in limited space, when they are living in an apartment or something, they still hang on to the boxes. Yes. Especially a box like a TV box, Very big box to hold on to. Yes. Yeah, no, you are absolutely right. That is a myth. If there is something wrong with that product, you do not need to return it in the box, to be able to receive a refund or a repair on that item. That is a myth. Absolutely. Okay, let me translate that. ஆமாம் நேர்களே, இங்கே மற்றொரு விடயமானது பல இடங்களில் இலக்கை நடந்திருக்கின்றது. நாங்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு வீடியோ VCRஐ அள்ளியில் வாங்கும்போது திருப்பி கொடுக்கும்போது அவர் சொன்னார்கள், நீங்கள் திருப்பி கொடுப்பதென்றால் ஒரிஜினல் பேக்கேஜிலே இருக்க வேண்டும். ஆகவே அப்படியான கேள்விகள் இருந்தது. இப்போது இந்த புதிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் சொல்வதன்படி, நீங்கள் அதாவது ஒரு பொருளை வாங்குங்கள், அது வேலை செய்யவில்லை, அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அதை வாங்கியதற்கான ஆதாரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது. அதாவது ப்ரூஃப், அதாவது பற்றிச்சீட்டு
அல்லது வாங்கியதற்கான ஆதாரம், அது கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தால் அந்த வாங்கிய தேதியை நீங்கள் குறித்து கூட காட்டிக்கொள்ளலாம். ஆகவே பொதுவாக இந்த ரிசீட்டை மட்டும் நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக நாங்கள் செய்வது ஸ்ரீதவன், அதாவது இந்த ரிசீட்டை நான் பொதுவாக என்ன செய்வதென்றால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துவிட்டு ஒரு இமெயிலை அனுப்பிவிடுவது அல்லது எலக்ட்ரானிக்காக சேவ் பண்ணி வைப்பது. என்றால் 2 வருடம் 3 வருடங்களுக்கு அதை இதெல்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் அந்த பெட்டிகளை வீட்டில் வைத்து, அதாவது தேவையில்லை என்றால் அதை எறிந்து விடலாம். ஏனென்றால் இடப்பற்றாக்குறை, மற்றது தேவையில்லாத பெட்டிகளை வீட்டில் வைத்திருக்க தேவையில்லை என்றால் வீடும் அழகாக இருக்கும். அதைத்தான் இங்கு சொல்லியிருந்தார். The next one, Aisha, is about the price. I think the myth, according to the fair trading, is they have got to sell it to me at the lowest marked price. But I think the fact is, if they have made the mistake, in one of the item, they have the right to correct it. Then the other one is, I think I know what it is, but if you wouldn't mind explaining the bait advertising, tell us a bit more about, Yes. Okay. So bait advertising is where businesses entice customers into their stores by advertising goods at a very low price, but don't have the sale items in stock. So businesses must ensure that reasonable supplies of the products are available during sales. So it's basically misleading a consumer. I mean, to force them to come to the shop, right? Yes. They're coming in under false pretenses, thinking that product is available, but it's not. I think it's a very well-known fact in Australia when Boxing Day, Grace Brothers sales those days. 5 fridge and 5 television and 5 of them, and there will be like 500 people queuing outside and rushing in. இந்த பெயிட் அட்வர்டைசிங் என்பது ஒரு விதத்திலே ஒரு மீன் பிடிப்பது போல, அதாவது தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிப்பது போல பெயிட் அட்வர்டைசிங் என்பது. அதை என்ன செய்வது என்றால், முன்னர் பலரும் செய்தார்கள். அதாவது இன்றைக்கு ஒரு இடத்திலே சேல் போடுவார்கள். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மைக்ரோவேவ் வளமையாக $400 விற்கிற மைக்ரோவேவை $200 போடுவார்கள். அதாவது நாங்கள் தள்ளுபடி $200 தான் விற்கின்றோம், 50% தள்ளுபடியில் விற்கின்றோம், அல்லது நாங்கள் புதிதாக கடை திறக்கின்றோம், அதனால் 50% விற்கின்றோம் என்று போடும்போது பலரும் அதை எதிர்பார்த்து இந்த கடைக்கு போவது வழக்கம். அங்கு போனவுடன் அவர்கள் சொல்வார்கள், சரி, இந்த மைக்ரோவேவ் முடிந்து விட்டது, இந்த மாடல், இதைத்தான் நாங்கள் போட்டோம், அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு மாடலை உங்களுக்கு வளமையான விலைக்கு தருகின்றோம் அல்லது வேறு பொருட்களை தருகின்றோம் என்று. அப்படி அதாவது நுகர்வோரை, வாங்குபவர்களை கடைக்கு வரவழைப்பதற்காக போடும் இப்படியான ஆசையை தூண்டுறது இந்த விற்பனைகள், இந்த மலிவு விற்பனைகள் சட்ட விரோதமானவை. அதாவது அப்படி அவர்கள் போட்டார்களானால், ஒரு மைக்ரோவேவை $200 போட்டார்களாக இருந்தால், அவர்களுக்கு அதை அவ்வளவுத்தையும் வருபவர்கள் எத்தனை பேரோ அவ்வளவு பேருக்கும் கொடுப்பதற்கு ஏற்ற கையிருப்பு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அவர்கள் அதை செய்யக்கூடாது. அது சட்டவிரோதமானது, அரசாங்கமானது பல சட்டங்களை அதற்கு விதித்திருக்கின்றது. And that's the other thing. Also, Aisha, even my son, actually, when they were releasing PlayStation 5, people put a deposit in some places, and then they couldn't get the deposit. Then they couldn't get the stock. And I remember they got the money back after, when they didn't have the stock arrived. One of the major retailers, they just gave the money back, whatever he put the deposit for, or they told him to give an extra bonus instead of the money they put in. I think this wouldn't have happened maybe 10 years ago. They wouldn't have, they would have just kept on to the money, waiting for the stock to arrive. Is that right? Yes, they would need to return that money now. Yeah, that's right. Because that's part of the consumer guarantees as well, is that you receive it within a reasonable time. Yeah. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது முன்னர் ஒரு காலத்திலே அப்படி இருந்தது. அதாவது நீங்கள் முற்பணத்தை கட்டுகின்றீர்கள், ஒரு பொருள் வரும் என்று. அந்த பொருள் வரவில்லை, அதாவது 5 நாள் 6 நாள் அல்லது ஒரு கிழமை தாண்டி விட்டது அல்லது 2 கிழமை, அதன் பின்னர் நீங்கள் உங்களது கட்டுப்பணத்தை திருப்பி எடுப்பதற்கான வசதி இருக்கின்றது. அதை நீங்கள் கேட்கலாம். அதாவது நீங்கள் அவர்கள் சொல்லும் சாட்டுக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இல்லை. அதாவது
பல காரணங்களை அவர்கள் கூறலாம். In that scenario, Aisha, especially with this COVID and with this supply chain issues and all that, people can give a lot of reasons. They will say, "Yep, something happened in China or someone in Japan, the product didn't come through, or things were held back." Are there real excuses acceptable for the consumer, or you have the right to say, "No, I have already waited for 3 weeks or 4 weeks. I want the money back"? Yes, well, usually when you make that purchase, so we'll go back to the fridge again. You make the purchase, and they say to you, it'll be available within a week to come and pick it up, or we'll deliver it. And that week turns into 1 month, 2 months, 6 months. You have a right to ask for a refund, because you were told you would receive it within 1 week in this case, as an example. And if that hasn't been provided, well, that's them not honoring their side of the agreement. So the consumer has every right to ask for a refund. ஓகே. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் இப்போது நான் குறிப்பிட்டது போல் ஒரு பொருளை வாங்குகின்றீர்கள், அதாவது உங்களுக்கு அதை ஒரு கிழமையில் வரும் என்கின்றார்கள். ஆனால் 1 மாதம் முடிந்து விட்டது, இன்னும் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து அதுக்காக காத்திருக்க தேவையில்லை. உங்கள் பணத்தை மீள பெற்றுக் கொள்ளலாம். அது சட்ட ரீதியாக அதுதான் அனுமதிக்கப்படுகின்றது. Let me jump now back into the guarantee and let me go into the warranties and contracts side of it. Sometime when you buy these things, they may tell, okay, I'm giving you a special deal, so you're signing a contract and you are not allowed to disclose this price to others. Is that something very common, or probably it's not really a consumer issue? So are you saying as part of the contract or warranty, the business has said to the consumer, you can't tell anyone how much you paid for this? Yeah, correct. Yeah, I will say that is not something that I have come across. I wouldn't say that that's very common. But in saying that, I have been working on projects for the last 5 or 6 years. I have not been handling complaints, so I couldn't tell you if that's a trend at the moment. But as far as I know, that isn't very common. I know that's not something we've come across a lot. Right. The other one, I think, affecting a lot of young people is the contracts people sign for mobile phones, gym memberships, and I think what are the, because a lot of places they will say they sign up for, you'll get this much on a monthly charge, but you have to sign up for 2 years, and same thing with phones. What are the impact on those, and what are the remedies? Yes. Well, it is important to read the contract. It's I know it can be frustrating reading all the fine print, but those contract, that is the agreement between the service and the consumer there. And if they're putting in place that you're locked into a 12-month contract, that can be difficult to get out of. So I would really encourage people to read the terms and conditions. I have been stuck in that position myself when I was a young person with a phone contract, with multiple gym memberships as well, where I was tied in for 6 to 12 months at a time. So there are cases where it is completely legal, them doing that. So definitely read the fine print. Fine print. I also understand, I think I shouldn't say that, but I think especially with the gym membership, I think you can only do 12 months now. I think there was something, I remember reading it somewhere. Yes, I believe that's correct. And they've gotten a lot better, I think, in the last 5 years. It's most of the gyms don't even have a cancellation fee or any locked in contracts, which is great. They're starting to move with what people want and expect and can handle. Because there's a time, I think there's a lot of these gyms, they made advance payment for 12 months, and they, after 2 months, they wrapped up and went under. Yes, I heard that as well. Yeah, but you are right. It is not very common anymore for them to be, making an attempt to lock people in, even 6 months. It's not that common anymore, but still read the fine print, definitely. அவனர்களே, முக்கியமாக இந்த ஜிம் மெம்பர்ஷிப் அல்லது டெலிஃபோன் மொபைல் ஃபோன் கான்ட்ராக்ட்கள் எடுக்கும்போது 12 மாதம் அல்லது 2 வருடம், மொபைல் ஃபோன் 2 வருடங்கள் அதிகமாக இருக்கும் கான்ட்ராக்ட். அதை நீங்கள் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். அதாவது
3 மாத பின்னர் அதை நிறுத்தப் போகின்றீர்கள் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் முதலே அதை கேட்டு விளக்கமாக அறிந்து கொண்டு அதை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஐயங்கள் சந்தேகங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அதை கையெழுத்து போட முன்னர் அதை பற்றி விசாரிங்க. தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளணும். ஜிம் மெம்பர்ஷிப் மட்டுமில்லை, இப்ப கார் வாகனங்களை வந்து லீஸில் எடுக்கும் போதும் அல்லது பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போதும் ஒரு ஃபைனான்ஸ் கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ண முன்னமும் எந்த விதமான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நீங்க கையிடப்பட முன்னமும் அதை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு அதாவது என்னென்ன விடயங்கள் அதில் இருக்கின்றன என்பதை எப்படி நீங்கள் அதில் இருந்து இலகுவாக வெளியில் வரலாம், என்ன ஏதாவது பெனல்டிஸ் இருக்கின்றதா, என்ன நடக்கும் என்பதை மிகவும் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு அதை சைன் பண்ண வேண்டும் என்றது முக்கியமாக இருக்கிறது. Yes, Aisha, the other one, I think also about when you go into the shop, I think that's also about the consumer right. Back check guidelines. Normally, when you enter a business, they will say, they have the right to inspect your bag and all that. I think some people, it could be a bag check just looking quickly, or it could be an intimidating one in some cases. So what are the difference in the bag checks? Yes. Okay. So I think it's very important for people to know that bag checks are voluntary. So you don't have to show them your bag or open your bag to someone working in the shop. So retailers, the shops can only conduct a bag check if you agree. If you refuse to allow a bag check, which is you are well within your rights to do so, you may be asked to leave the shop and not return until you agree to the bag check. But it is voluntary. Because the retailer is allowed to, because they are using the right to serve you or not to serve you, right? That they have the right. Yes. In that regard, yes. ஆமா, நீங்கள் அதாவது especially Aisha, in this scenario, when somebody feel like they are targeted, someone who is young or someone who is new to the country or whatever, they may feel intimidated by some places when they go, no, we want to check your bag. And so what you're saying is you have the right to refuse that. Yes, absolutely. ஆமாம் நேர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு கடைக்கு ஒரு வியாபார நிலையத்துக்கு செல்லும் போது நீங்கள் சின்ன ஹேண்ட்பேக்கை கொண்டு போகிறீர்கள், அது பேக்கை கொண்டு போகும்போது அங்கு செக்யூரிட்டி அனுப்பவர் உங்கள் பேக்கை பார்க்க போகின்றீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் அனுமதிக்கலாம். அது வாலண்டரி, அதாவது அவர்கள் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. உங்கள் விருப்பத்துக்கு இணங்கத்தான் அவர்கள் அதை சோதிக்கலாம். நீங்கள் சிலவளை யோசிப்பீர்களாக இருந்தால் அவர் என்னிடம் அதை வேணுமென்று தான் கேட்கின்றார், அல்லது ஒரு ஒரு இளைஞர் அல்லது அவர்களை வேணுமென்று கேட்பார்கள். அப்படியா நிலை இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்லலாம், இல்லை இந்த பேக்கை செக் பண்ண முடியாது என்று. அது செய்வதற்கு உங்களுக்கு முழு உரிமையும் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு அந்த கடை நிறுவனத்தினர் அந்த கடை உங்களை அந்த கடையிலிருந்து வெளியே போகுமாறு அவர்கள் சொல்லலாம். அதாவது அதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. அந்த உரிமை இங்கே எல்லா கடைகளுக்கும் இருக்கின்றது. அதாவது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் அவர்களுடன் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டோ அல்லது வேறொரு முரண்பாடான விடயத்தை பற்றி எதுவும் கதைத்தீர்களாக இருந்தால் அவர்கள் உங்களுக்கு அந்த பொருட்களை விற்குவதற்கு மறுக்கலாம். அதற்கு உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பேக் செக் என்பதும் அதே போன்றது. அதாவது இது வாலண்டரி, அதாவது உங்கள் விருப்பத்துக்கு இசையத்தான் அவர்கள் அதை சோதிக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லலாம். Aisha, we will jump into the other one. The key one is also about a lot of people during the COVID period buying a pet. A lot of people got bitten. Apparently, they said millions of dollars were lost because people were paying deposits to people, thinking that there's a puppy coming, and the puppy never came. Or sometimes they will, say that a lot of bells and whistles to these things, but then you don't. It doesn't happen. What are the protections you have when you are buying a pet? Yeah, so it's exactly the same as buying the fridge. So it's a lot of money too, right? Yes, a lot of money as well, same as the fridge. Yeah. So buying a pet is the same as buying any other type of good or service under the Australian consumer law. So if you are buying a pet, you're wanting a Labrador that's vaccinated, that's a female breed, it needs to meet that criteria. That is what you are purchasing. So it is, to think of it simply, it's no different to buying a fridge. It's the same consumer guarantees apply. So especially when you are buying a pedigree dog or from a breeder, you expect to get the certificate, like you said, the vaccination, color,
type and also expect not to have any major problem with that pet, isn't it? Yes, that's right. And it's important to note that the Australian consumer law does not apply to one-off sales by private sellers. So this means if you buy something from a private seller and not from a business, your goods are not covered. So, if there's a sign on the side of the road saying, 10 puppies for sale, and it's a private seller, that is not a business. So the consumer guarantees are not in place then. So, but if someone is a breeder, let's say, or a shop or a breeder who is Yes. a registered breeder, Registered so they business. will be a business, isn't it? They will be. Yes, that is and correct. ஆமாம் நேர்களே, இது ஒரு முக்கியமான விடயம். இப்போது நாங்கள் பேசிய விடயம், அதாவது இந்த கோவிட் காலத்திலே முக்கியமாக பலரும் வீட்டிலே நிறைய நாய்க்குட்டிகள் பெட்ஸை வாங்கியிருக்கிறார்கள், செல்ல பிராணிகளை வாங்கியிருக்கிறார்கள். பொதுவாக இப்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் பல $3000, $4000, $5000 இருக்கின்றது ஒரு நாய்க்குட்டியாக பொதுவாக பார்ப்போமாக இருந்தால். ஆகவே இங்கு நாங்கள் பேசிய விடயம், அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கும்போது உங்களுக்கு அரசாங்க சட்டங்கள், நுகர்வோர் சட்டங்கள் எவ்வாறான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றதோ அதே பாதுகாப்புகள் தான் நீங்கள் இந்த செல்ல பிராணிகளை பெட்ஸை வாங்கும் போதும் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் ஒரு $4000 கொடுத்து ஒரு நாய்க்குட்டியை வாங்குகிறீர்கள். அது வாங்கும்போது அதற்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பார்கள், வேக்சினேட் பண்ணியிருப்பார்கள், ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பார்கள் என்ற அந்த அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். அதிலே ஏதாவது ஒன்று முக்கியமான ஒன்று செய்யப்படவில்லை என்றாலோ, அல்லது உங்களுக்கு தந்த அந்த ஒரு பெட் அல்லது நாய்க்குட்டி ஏதோ ஒரு வருத்தமுள்ள அப்படியான விடயங்களாக இருந்து உங்களுக்கு அது மிக கடுமையான பிரச்சனையை கொடுக்கின்றது என்றாலோ கூட நீங்கள் அந்த பணத்தை மீளப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆகவே அதற்கும் இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் அணுகலாம். ஆகவே அதில் இங்கே முக்கியமானது, இவற்றை நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த ரிஜிஸ்டர்டாக பண்ணி பிஸ்னஸ், அதாவது வியாபாரத்தை பதிவு செய்த நிறுவனங்களிடம் வாங்கும்போது இந்த பாதுகாப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கின்றன. So there's more reason that way to get buying it from a registered breeder or registered people, isn't it? Yes, that is correct. ஆமாம் நேர்களே, இந்த வேளையிலே நீங்களும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அழைக்கலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 96883188. அழைத்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சுருக்கமாக இந்த கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போது அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வோம். 96883188. Aisha, I think it's almost time. I think we have covered a lot of items here and of interest as well. And one other thing, let me ask you also about the clothing. When you are buying clothing, I think they are talking about care labeling. Because I think, usually when you buy a shirt, especially the dresses, they may say, warm wash or no ironing or this or that. And something happened. And is there any chances to make a complaint on that one? I mean, look, everyone has the right to make a complaint. Whether or not they will get the outcome that they're seeking, which is a refund or a replacement or compensation of some sort, would depend on the outcome of the complaint. So everyone is welcome to it, but whether or not they'll get the outcome they are hoping for, that is not something that we can guarantee. Agree. ஆமாம் நேர்களே, இதுவரை நம்முடன் இணைந்திருந்தது ஆயிஷா. அதாவது உங்களுக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அழைக்கலாம். 96883188. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Thanks very much, Aisha, for joining us. I think to give us a lot of information on, I think basically both of us, Sri and me, actually had the questions, which is very much reflects the common consumer listening on the radio as well. So we appreciate your time for joining. Thank you very much for having me. Thank you. I very much appreciate it. Thank you. We really appreciate the time, the fair trading, and especially for you in this afternoon, Aisha. Thank you very much. I'm sure I'll be back if you will have me. Oh, no. Thanks very much. Thank you. All right. Bye-bye. ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் இதுவரை நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திலிருந்து ஆயிஷா கௌரிக் அவர்கள் இணைந்திருந்து இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே தலைப்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டபடியும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பொருட்களை வாங்குதல், அதாவது பொருட்களைத்தான் என்று நாங்கள் பார்த்தோம். இதிலே முக்கியமான விடயங்களை மீண்டும் ஒரு சாராம்சமாக தரலாம் என்று இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ, இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே உங்களை பொறுத்தவரையிலே
நீங்கள் புதிதாக அறிந்து கொண்ட விடயம் என்று எதை சொல்வீர்கள்? நிறைய விடயங்களை அறிந்து கொண்டேன். முக்கியமாக ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு சேவையை நீங்கள் வேண்டும் முன்னர் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதாவது நுகர்வோர் நாங்கள் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ப்ராடக்டையோ அல்லது ஒரு சேவையோ நாங்கள் ஒரு தராதரம் உள்ள செல்லர்கிட்ட இருந்தோ ஒரு தராதரம் உள்ள ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் வேண்டுகின்றோமா? உதாரணமாக அந்த செல்ல பிராணியோ நாய்க்குட்டியை சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை ஒரு ஒழுங்கான ஒரு விதிமுறைக்கு அமைவாக செய்கின்ற ஒரு முக்கியமாக அதிக பணத்தை கொடுக்கும்போது, அதாவது நீங்கள் ஒரு $100 ஒரு பெட்டை ஒருத்தர் பக்கத்தில் உள்ள இருக்கிற காரை வச்சிருக்க போறீர்கள், அப்படி நடப்பதில்லை, அது பரவாயில்லை. ஆனால் அதே இடத்தை நீங்கள் என்றால் இப்போது குறிப்பிட்டது போல இந்த நாய்க்குட்டிகள் குறைந்தது $2,000 $6,000 மட்டும் போகின்றது. ஆகவே அப்படி நீங்கள் வாங்கும் போது அதை அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் பிரீடரிடம் வாங்க வேண்டும். பதிவு செய்த வியாபாரத்தில் வாங்கலாம், அல்லது ஒரு கடையில் கூட நீங்கள் வாங்கலாம். அது பிழையன்றில்லை. ஆனால் அந்த கடையில் வாங்கும் போதும் உங்களுக்கு சட்ட ரீதியாக பாதுகாப்பு இருக்கின்றது. இங்கு 2 விடயங்கள், அதை நாங்கள் முன்னர் கூறியிருந்தோம். இங்கு 2 விடயங்கள், ஒன்று கேரண்டி, மற்றது வாரண்டி. அதாவது கேரண்டி என்பது சட்ட ரீதியாக அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படுவது. அதாவது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள், ஆஸ்திரேலிய சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படுவதுதான் கேரண்டி என்பது. ஆகவே அந்த கேரண்டி என்பது எல்லா பொருட்களுக்கும் இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன பொருட்களை வாங்குகிறீர்களோ அந்த வாங்கிய பொருள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த விதத்திலே தராதரம், எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ற வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கலாம், அல்லது ஒரு வீட்டிலே ஒரு செட்டியை வாங்குகிறீர்கள், கதிரையை வாங்குகிறீர்கள். கதிரையிலே இருந்து ஒரு மாதத்திலே அது உடைகிறது. அப்படி என்றால் அதன் எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னால் நீங்கள் அதில் பல பணத்தை கொடுத்து 5 வருடங்களுக்கோ அப்படி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள். ஆகவே இன்று மற்றொரு முக்கிய விடயத்தை இங்கு அவர் சொல்லியிருந்தார். அதாவது நீங்கள் ஒரு கதிரையை வாங்குகின்றீர்கள், ஆனால் அவர்கள் சிறிதாக போட்டிருக்கின்றார்கள், அது 2 வருடங்கள் தான் பாவிக்கும் என்று. ஆனால் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு அது 5 வருடத்துக்கு பாவிக்க வேண்டும் என்று. ஆகவே அந்த வேளையிலே நீங்கள் அதை பற்றி கூட விசாரிக்கலாம். அது சட்ட ரீதியாக எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு, அதாவது நாங்கள் பேசிய விடயம் அந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றியது. நீங்கள் ஒரு கடையில் வாங்கும்போது அவர்கள் அதற்கு 2 வருடம் தான் கேரண்டி கொடுக்கின்றார்கள். ஆனால் எதிர்பார்ப்பு சாதாரணமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அது ஒரு 5 அல்லது 10 வருடங்கள் வேலை செய்யும் என்றால், அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை நாடி உங்களுக்கான என்ன, அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு என்னத்தை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள், என்னத்தை எதிர்பார்த்தீர்கள் என்றால். ஏனென்றால் இதில் முக்கியம் என்னவென்று சொன்னால் நேர்களே, இந்த பெரிய பொருட்களை வாங்கும் போது நுகர்வோர் என்ற ரீதியிலே நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதாவது நீங்கள் $5,000 கொடுத்து விட்டு 5 மாதத்துக்கு கவலைப்படக்கூடாது. அதாவது ஏமாற்றப்பட்டோம் என்பதே ஒரு கடினமான விடயம் இல்லையா? என்றால் பலரும் பல விடங்களிலே நாங்கள் பணத்தை செலவழிப்போம், அதை பற்றி யோசிப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு $10 ஒருவர் ஏமாற்றி விட்டார் என்றால் அது மன உளைச்சல், ஒரு சில நாட்களுக்கு அது ஒரு மன உளைச்சலை நிச்சயமாக இருக்கும். ஆகவே அது முக்கியமான விடயம். மற்றது இப்போது ஸ்ரீ சொன்னது போல நீங்கள் இந்த பொருட்களை வாங்கும்போது இந்த அதிகமான பொருட்கள் அந்த வாங்கிய இடத்துக்குத்தான் நீங்கள் திருப்பி எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதாவது அந்த பொருளை திருப்பி கொடுப்பதென்றால் அல்லது அதை தொடர்பு கொள்வதென்றால். ஆகவே நீங்கள் ஒரு கடை புதிதாக தமிழ் வியாபார நிலையங்களையே நாங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு புது புடவைக்கடை ஒன்று திறந்திருக்கின்றார்கள். நீங்கள் ஒரு சாரியை வாங்கி கொண்டு வாரீர்கள். வீட்டை வந்து பார்க்கும்போது சாரி உள்ளுக்கே உடைந்திருக்கின்றது, அது பிந்திருக்கின்றது. உங்களுக்கு கன்சூமர் ரைட்ஸ் இருக்கின்றது அதை திருப்பி கொடுப்பதற்கு. அதாவது அரசாங்கத்தின் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் அதை திருப்பி கொடுக்கலாம். அவர்கள் சொல்ல முடியாது, நீங்களே இல்லை, நாங்கள் கடையிலிருந்து உங்களிடம் தந்து விட்டோம், அதன் காரணமாக திருப்பி எடுக்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே வேளையிலே நீங்கள் அதை பாவித்து விட்டு திருப்பி கொண்டு போக முடியாது. ஆனால் அது ஒரு நல்ல உதாரணம் இல்லையா ஸ்ரீ? அதாவது ஒரு சேலையை வாங்குகின்றீர்கள், ஒரு பட்டுச்சேலை $500 வாங்குகின்றீர்கள். ஆனால் முழுதாக திறந்து பார்க்கவில்லை, அல்லது நீங்கள் பார்க்கும்போது சரியாக பார்க்கவில்லை. வீட்டில் சென்று பார்க்கும்போது ஒரு கிழிசல் இருக்கின்றது அல்லது டேமேஜ் இருக்கின்றது. அதாவது அந்த வேளையிலே நீங்கள் அதை திருப்பி கொண்டு வந்து அவர்கள் கொடுத்து பணத்தை வாங்கலாம். அது சட்ட ரீதியாக செய்யக்கூடிய. ஆகவே அதை பற்றி அதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் நாங்கள் வியாபாரங்கள் என்று பார்க்கும்போது எல்லா வியாபாரத்தையும் நாங்கள் இங்கு பார்க்க வேண்டும். ஆஸ்திரேலியாவிலே முக்கியமாக இங்கே பல மக்கள் புதிதாக குடியமர்ந்த வேளையிலே
இந்த புதிய விடயங்கள் என்று சொல்வதற்காக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் அதை என்னவென்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியமான விடயம். அதே போன்று நேர்களே மற்றைய முக்கிய விடயத்தை சொல்லியிருந்தார். அதாவது நீங்கள் திருப்பி கொடுப்பதற்கு பழைய பெட்டி அதில் ஒன்றும் தேவையில்லை. அதாவது ஒரு சாமான் பழுதாகிவிட்டது, நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கியிருக்கிறீர்கள், மைக்ரோவேவ் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அல்லது டிவி என்று வைத்துக்கொள்வோம். 1 வருடத்திலே பழுதாகிவிட்டது. 5 வருடங்களுக்கு உங்களுக்கு வாரண்டி இருக்கின்றது. அதாவது மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வாரண்டி என்பார்கள். அதாவது ஒரு பிராண்டை சொன்னால் சோனின்னு சொல்லுவேன். சோனியிலே 5 வருடத்துக்கு வாரண்டி கொடுக்குறார்கள் அந்த டிவிக்கு. ஆகவே அந்த வாரண்டி இருப்பதன் காரணமாக நாங்கள் 5 வருடத்துக்கு அந்த பெட்டியை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் அதை திருப்பி கொடுக்கவில்லை. அதாவது சில வேளையிலே ஒரு சில கடைகளிலே சொல்லியிருப்பார்கள், நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கும் போது எல்லா பெட்டியும் அதில் இருக்க வேண்டும், சாமான்களும் இருக்க வேண்டும் என்று. அப்படி இருந்தால் பரவாயில்லை. நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன். ஒரு 3 மாதத்துக்கு வைத்திருப்பது பரவாயில்லை. அதன் பின்னர் நீங்கள் வைத்து மினக்கிட தேவையில்லை. அதாவது இந்த பெட்டிகளில். ஆகவே வாங்கியதற்கான பற்றிச்சீட்டை மட்டும் ஒரு கோப்பியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லது கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணியிருந்தால் அந்த டீட்டெயில்கள் கூட வைத்திருப்பீர்களாக இருந்தால் அது உதவியாக இருக்கும். ஆகவே அது மற்ற ஒரு முக்கியமான விடயம். மற்ற ஒரு விடயம் ஒன்று புதிதாக அறிந்து கொண்டேன் ஸ்ரீ. அதாவது பேக் செக். அதை சொல்லுங்கள். அதாவது அந்த நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகின்றீர்கள், அங்கு அவர்கள் கடையிலிருந்து வெளியே வரும்போது உங்கள் பேக்கை சோதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள். உங்களது அனுமதியுடன் அவர்கள் அதை சோதிக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு விருப்பமாக இல்லாவிடின் உங்களுக்கு முழு உரிமையும் இருக்கின்றது அதை மறுக்கிறது. அதாவது நீங்கள் உங்கள் பேக்ல இருந்து சாமானை வைத்திருப்பீர்கள், அதாவது வேறு பொருட்களை, அதை உங்களுக்கு செக்யூரிட்டிக்கு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆகவே அவருக்கு நீங்கள் அதை காட்ட வேண்டிய தேவை இல்லை. அது மற்றொரு விடயம் ஸ்ரீ. நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த பெரிய கடைகளிலே வாங்குவது முக்கியம். பெரிய கடைகள் என்று நாங்கள் சொல்வதை பார்க்க நம்பகத்தன்மை. அதாவது 3 வருடம் 5 வருடம் இருந்த கடைகளிலே வாங்குவது நல்லது பொருட்களை. ஏனென்றால் அப்படி நீங்கள் வாங்கும்போது இப்படி ஏதாவது பழுதுகள் ஏற்படும் போது நீங்கள் அவர்களை கொடுத்து அவர்களை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. இதே வேளையிலே மீண்டும் நுகர்வோர் திணைக்களம், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் சொல்வது என்னவென்றால், உங்களுக்கு இப்படியான மனச்சங்கலம் அல்லது உங்களது பணம் சிக்கலாகிவிட்டது அல்லது அப்படியான விடயங்கள் ஏற்படும் போது அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், அவர்களுடன் பேசலாம். இப்போது இவர் குறிப்பிட்டது போல அனைத்துமே முறைப்பாடாக, அதாவது கம்ப்ளைண்டாக இருக்க தேவையில்லை, ஒரு இன்குவரியாக இருக்கலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு கேள்வி பதிலாக கூட அவர்களிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம். என்றால் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலே அது ஒரு மிக முக்கியமான தேவை என்பதன் காரணமாக இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பதை அவர்கள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்பதனால் தான் இந்த தொடர்புகளை கூட நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்வதற்கு மொழி பிரச்சனை இருக்குமாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் 131450 என்ற இலக்கத்துக்கு 131450 என்ற இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பாளரை கூட அவர்கள் அங்கு வழங்குகின்றார்கள். அதாவது உங்கள் கேள்விகளை தமிழிலே கேட்பதற்கு. ஆகவே அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதே வேளையிலே அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் காலை 8:30 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை, திங்களிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரை கன்சியூமர் அஃபேர்ஸை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் 133220, அதாவது 133220. இந்த இலக்கத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இவர்களை நாடி அணுகி இதை தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆகவே நேயர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் நேரம் வந்துவிட்டது. மீண்டும் இன்னொரு அடுத்த வார தலைப்பு சேவைகளை வாங்குதல், பாயிங் சர்வீசஸ் என்ற தலைப்பிலே. இந்த சேவைகள் என்று சொல்லும்போது பலவிதமான சேவைகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் அவற்றின் பல கோணங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம். ஆகவே அடுத்த வாரமும் நிகழ்ச்சியை 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை கேட்க தவறாதீர்கள். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்து கொண்ட ஸ்ரீதவன் பத்மநாதன் உடன் இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது சிவசம்பு பிரபாகரன். வணக்கம் நேயர்களே.